bitegeera naye agala abantu abalala babiwulire. Tetusobola kukkiriza space ewulirirwa abantu abaana abato, abantu abakulu, kujjako abantu abatetegeera bo bennyini nga tewetegeera oyagale ate ffe tukutegeere byoyogera naffe tubitegeere. So nammwe abatacomplying nazo broadcasting minimum standards nammwe tujja era nammwe tujja kubajjako kubanga muba mutyobodde bye twakkiriziganya nammwe nga tubawa license. Bwe twabawa license twakkaanya n'osayininga naffe netusayininga n'oga nti ojja kugoberera bino power yange ejja kuba bweti netukisayininga eyo ndagaano license ndagaano license tebukkiriza kukola naye kuteekako obligations zetwasayininga ffe netusayininga nawe n'osayininga n'ogamba tojja goberera omutindo gw'ebyamawulire nga bwe bitambula bibeera ku mpewo minimum broadcasting standards ng'ate gwe oleeta abatamiivu mu studio yo ng'ate gwe oyogera ebyakalebule ezo minimum broadcasting standards gweyogera kalebule gw'ofudde rediyo yo headquarter y'okuvuma nga just content gw'olina kuvuma abantu kyoyagala tetujja kikkiriza ekyo tetujja kikkiriza ekyo ku mpewo kubanga obuvunaanyizibwa obwo etteeka lyabutuwa etteeka si ffe twalikola twateekebwawo etteeka litusuubira okukola ebintu era ensonga lwaki mutusasula okuba ne tutuukiriza ebintu ebyo n'olwekyo omulimu gwaffe tulina ogukola tubadde tugukola tugenda kwongera mu maanyi. So aba radio tubategeezeza tujja aba TV mwetegeke nammwe tujja buli omu put your house to order mwetegeke mwerongoose ab'amawulire ag'emitimbagano online broadcasters n'abawandiisi nammwe tujja mwerongoose ate eyo wabadde wavuddeyo blackmail tuyina ne evidence kati oli akuwandikako ekintu ekitaliiyo olwa lukiwandiika n'afuna abantu abalala bakukubira essimu tekakati tuwe ekyo tuwaayo tubijjeyo blackmail era tubamanyi tubagoberera so tetusobola kukkiriza ebyo kugenda mu maaso bwe bityo n'olw'ensonga eyo bannange kyenjagadde okubategeeza ffe ng'ekitongole ekya gavumenti ekirabirira ebyempuliziganya n'ebitambulira ku mpewo tugenda okwongera amaanyi mulimu gwaffe bw'oba omanyi nti byokola tebiri mu mateeka tujja ekitegeeza birekera awo olyoke weewale okutwalibwa mu kkooti olyoke weewale ebyuma byo okukwatibwa n'okutwala mu kkooti n'okutanza kutwala mu kkooti tutwala mu kkomera ate tuyinza n'okutanza n'olwekyo ekyo njagadde obategeeza mwebale nnyo mwebalire ddala. That's why we should notice. Thank you very much for coming. Hope you're ready. Thank you very much for coming. We've just invited you to this media briefing to brief you about the issue, a very, very pertinent issue. I think all of you appreciate that the media space is a regulated space, especially the broadcasting space. It's not a business, it's not a casual business. Highly regulated under the law, under the UCC Act. You are not supposed to operate a broadcasting station without a license. And obviously, for obvious reasons, all of us know that if this space is not regulated, definitely there will be chaos. There will be chaos. So we need the space needs to be highly regulated. But in the recent months, the Commission has noted a proliferation of illegal and non-compliant radio stations across the country. So many illegal stations are mushrooming every day. And we think this is unacceptable. We should now take very, very, very strong interventions to ensure that this is reversed. Then, in addition, there are those who are licensed, but compliance is becoming a problem. The professionalism. Radios, quite a number of these just operate like a batch of
gangs. You don't see any professionalism. These stations, we hear that even reporters in some of these stations are not paid. They are asked to look for money to pay themselves, So they are not paid. So, and because of that, these reporters have gone on rampage. They have become blackmailers. They are abusing people. We have seen incidences where people go in stations where they are really totally drunk. Even in some TVs, you look at somebody and you see that somebody is in a station, totally drunk, drunk with whatever beverages, whether alcohol or what, abusing people. They are like now centers of abuse. And I don't think this is unacceptable. This is acceptable. As a commission, when we license you, we expect you to follow your licensing obligations. And of course, you have to adhere to the minimum broadcasting standards. But these are not adhered to, and we feel this shouldn't be allowed to continue. We can't allow this to continue for the good of everybody, including those radios. For the good of everybody, including those radios, the non-compliant radios. They must be really brought to book for the good of themselves. They also need to be liberated from those wrong things they are doing. So these non-compliant radios were licensed and given frequency assignments, but they are no longer operating within the terms of their licenses. The areas of non-compliance include failure to obtain the annual compliance certificate. We have to give this annual certificate as a checkpoint, as a check, because we monitor you. After monitoring you for a year, we have to agree that yes, you have complied or you haven't complied. This is the check, because as I said in my introductory remarks, this space is highly regulated. So every year, we have to issue a compliance certificate. Failure to pay license fees. Failure to operate within the technical parameters. This is very, very, very critical, because technical parameters have a lot to do with interference. Not to interfere, not to go out of the assigned frequencies. Others have exceeded their broadcast power, which we assign to them. When you apply for a license, we give you a license and you are assigned a particular power for which you have to broadcast. Operating without some of the key technical components, such as band pass filters, and operating with non-type approved equipment. You never know that every equipment, the radio broadcasting station, has to be type approved. All broadcasters, all people in this business know this, but quite a number of some of these people I'm going to mention, they don't have these. So we think this cannot be allowed to continue. The broadcasting content that is contrary to the minimum broadcasting standards. That's what I've been talking about. Like now, radios are becoming centers of abuse. From morning to evening, these are abusing everybody, abusing leaders, abusing each other. We can't have a broadcasting space that really is with such unprofessional behavior. And we are starting today. We are starting today. So we are putting you on notice. We are putting you on notice that if you are broadcasting illegally, stop it forthwith. Otherwise, we are coming for you. We are coming for you. We are going to switch you off at your own cost. You know what it means. We are going to switch you off at your own cost. You are not supposed to be on air when you have no license. So
When you get this message, you know you are broadcasting illegally, just switch off yourself and keep your equipment wherever you will be keeping it. Otherwise, we are coming for you. We know a number of you now, and I'm going to name some of these illegal operators. I'm going to name some, but of course, there are so many others whom we are still investigating. But with these ones, we are now sure that they are illegal, they are operating without a license. Uh, these include Mayuge 99.3 FM. These are illegal broadcaster. Kasanda 98.8 in Kasanda. Green Radio 104.3 also in Mubende. Community Green Radio 103.9 Chiboga Town Council. Mpororo 89.9 FM. This is in Ntungamo. And I'm told in Ntungamo there are so many other illegal radios. Ntungamo, Kalungu, Sembabule area, so many illegal radios in those areas. So, but we are coming for you. We are coming, and we are coming. We've talked and talked. We have advised you. You can't listen. We've told you that, and all these illegal radios, they are interfering with others. Of course, not only technically interfering, and of course, taking away business from radios who are properly licensed, who are legally allowed to operate radio business in the country. California 103.6. This is in Kiliandongo. Miracle 98.2. This is in Sembabule. Ruamata FM in Chiboga. Ngabo 89.9 in Ibinyangabo. Voice of Bukuya 89.5 is also in Kasanda district. IFM Narugori. This is in Iganga. These are some of the few illegal broadcasters. You can imagine in this space, a high regulatory space, you cannot allow this to happen. It's like when you are regulating the air and you have planes which are flying, which are not licensed. Definitely, the probability of this plane colliding with others will be high. So we cannot allow people who are not licensed to be on air. So the message I'm giving to you, switch off yourself before we come for you. Because when we come for you, we'll switch you off at your own cost and we'll prosecute you. The law is very, very clear. When you operate a broadcasting business without a license, it's a criminal offense. Is it a civil offense or criminal? It's a criminal. It's a criminal offense, not only even civil. It's criminal. So we shall come for you, we shall switch you off at your own cost, and we shall prosecute you. So please, please, please don't go into this. Our offices are open. Or applying for a license is now done online. Our offices are open. If you want to operate a radio station, apply. Obviously, when you apply and we tell you we don't have frequency, we don't have the frequency. Because you can imagine this space, all the 14 regions we have in the country, we have more than 300 radios. Yep. More than 350 radios in Uganda. So the FM, band, is exhausted completely, nearly exhausted. So the space needs a lot of regulation. Otherwise, we are going to have to be in chaos. So please, if you want a radio business, apply. We will tell you. If there is space, we'll give you. Sometimes we have advertised where we find space. We've gone into paper to say, please, those who want to operate a business, apply for this, and we have given out. We don't. Our system is so easy. Our doors are open. There's no reason why you should operate an illegal radio station. We've told you the online broadcasting. That's another option which is available, and the space is wide. It is wide. The licensing doesn't even take, I think, a day. If you fulfill all the requirements within 1 week, you have your license. We are working very hard to see that we also start licensing
broadcasters in the digital broadcasting. So all these are opportunities that are available. So there's no reason why anybody should operate an illegal radio in Uganda or anywhere in the world. It is not acceptable. So this is the message you want to give you. Please, if you know that you're operating illegally, make sure that you stop broadcasting. Otherwise, we are coming for you and we are starting today. If you know that yes, you have a license, but you are not compliant, you are somebody who is over modulating, you are somebody who has transmitters or equipment which is not type approved, you are somebody who doesn't meet minimum broadcasting standards, we are coming for you. This space must be cleaned, and we are really committed to do this. We are putting all our resources. We have statutory obligation to do this on behalf of Ugandans, and we should do our work. And we shall not leave any stone unturned on this matter. We are starting today, and we shall not stop until when this space is clean. Thank you very much. Abakulu abatuwuliriza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero tuzze wano okwogerako nammwe oba bategeeza ku kigambo ky'okutereeza empeereza y'emirimu naddala egya rediyo. Tukyayogera ku rediyo naye n'aba TV tujja, n'aba online abaweza amawulire g'emitimbagano tujja, naye tutandise ne rediyo olwaleero. Tumaze okizuula nti waliwo rediyo nnyingi abantu abeeterawo rediyo nga tezirina layisinsi. Oli olufuna ebyuma bye nga agenda mu kisenge kye ng'ateekamu rediyo ng'agenda ku mpewo. Ekyo tekikkirizibwa, kimanya mateeka, era buli muntu aba ne rediyo nga talina layisinsi, ogwo musango gwa naggomola, sida gwa ngassi, musango gwa naggomola. Tukizudde nti waliwo rediyo nnyingi eziri ku mpewo nga tezirina kubeera ku mpewo, era tugenda tuzinoonya. Ezimu tumaze ozikakasa era ngenda kuzibategeeza rediyo ezo zitalina kubeera ku mpewo. Endala tukyazinoonyereza era tujja kubanga tuzibategeeza mu mawulire. Tugendanga kutandika okuyisa rediyo zino ozibategeeza. Ngenda kuwandiikira abantu bonna abagaba ebirango okulekera awo okuwa ebirango rediyo ezitali mu mateeka. Tugenda kubawandiikira nti balekera awo okuziwa ebirango kubanga teziri mu mateeka. Si kiwanti nno waliwo kampani ewa business eyali agadde n'okukolagana omuntu amenya ki omumenyi w'amateeka. N'olwekyo tusazeewo tugenda kutandika. Tubeera tukikola buli kaseera naye tugenda kukiteekamu amaanyi ag'enjawulo okumega sure nti nno abantu bonna abali mu radio business nga tolina layisinsi tukujjako. Ate bwe tunaajja okukujjako tetujjako makujjako kokka, olina okusasulira amaanyi gaffe ge tutaddemu okujja tukujjeko at your cost. Ekyokubiri tujja kutwala mu kooti tukuguleko omusango. Mukimanyi bulungi nti nno UCC Director of Public Prosecution yatuwa obuyinza oba obuwaabi bwa gavumenti. So tusobola okuwaaba emisango gyaffe netugitwala mu kooti era omuntu n'ogenda n'osibibwa. Ekyo tukikoze era bangi abamenya amateeka bee batyo. Tetwagala kiki twalyagadde okukola, naye olw'okuba guno gwe mulimu ogwatuweebwa mu tteeka tulina okugukola tugutuukirize bulungi. N'olwekyo abantu abali ku mpewo temulina kubeerako temulina layisinsi. Bw'oba okimanyi nti oli ku mpewo, olumala okuwulira ebigambo bino, gyako ebyuma byo, genda ku kompyuta jangu wano ewaffe mu UCC osabe otandike okusaba okuba nti ofuna layisinsi mu mateeka amatuufu. Ate mmwe abalina layisinsi naye nga temutuukiriza mateeka nga bwe gatambula, kubanga bwe tukuwa layisinsi tugikuweerako obukwakkulizo. Layisinsi ekuweebwa ne tumanya bwe bakuyita, ne tumanya wa gy'ogenda okukolera, ne tumanya baani bannyini ali nannyini layisinsi eno, ne tumanya maanyi ki g'olina okukozesa, power, oba 5 tukuwadde watts 5 oba tukuwadde watts 1000
oba tukuwadde wasi 2 council ebitaano oli obutono nnyo bisatu yes so ago amaanyi ge tukuwadde tolina gasusa ebyuma byonna byokozesa birina okujja wano ne bikeberwa ne bikakasibwa nti nno ebyuma ebyo bikwatagana n'ebibyogerako kibayita type approval ne tubikakasa abasinga obungi yes mina license bwe tumala biri bikakasa bye tukakasizza ne mubikyusa ne muleeta ebirala tutakakasa bwe tubawa amaanyi ag'ebitaano ne mugavaako ne mukozesa amaanyi agasinga ku ago ge twabawa ebyo byonna bireetawo okutataaganya waves endala frequencies endala n'abakola emirimu abalala mu space eno ey'amayengo agatambuliramu ebigambo ebikolebwa tulina abantu abatambuza ennyonyi bakozesa amayengo ge gamu tulina ab'ebyokwerinda bakozesa amayengo ge gamu tulina ab'ebyobulamu abayinza okuba balina radios ezokuyita ambulance bakola ki bakozesa amayengo gwe bw'ova ku maanyi ge twakuwadde kibanga bakugamba nti nno bakuwadde license ya baasi kakati gwe n'ova ku baasi n'ogenda otandika okuvuga ekimotoka bino ebikola enguudo ebigazi ennyo mu luguudo nga tetumanyi na kumanya ojja kuba kutomeragana n'emmotoka endala kubanga waweebwa license nga tumanyi baasi etambulira mu leeni yenkana bweti ate gwe n'oleza ekimotoka ekirina kubanga kitambula nga bakikulembedde bataddeko n'obutaala obulaga nti kijja gwate nga kyovuga tolina na ttaala tetusobola kukola bwe tutyo mirimu n'olwekyo namu abalala ebyogerebwa ku radio bifuuse ebitaliimu wano mukimanyi nti nno tetubagamba biki bye mulina kwogera ate wano mutufune bulungi ffe tetuli mu byammwe bya bufuzi byo si bye tulimu oba mwogera bya bufuzi byammwe mubyogere naye waliwo ze tuyita minimum broadcasting standards teri akkirizibwa kuvuma munne oba oli mu byabufuzi oba oyogedde byabufuzi byenkana ki tuvuma temujja ku radio nga mutamidde totandika kwogera byakalebule bitaliiko mutwe na magulu ku radio bamoderator waffe tebafanayo nabo tebakyafaayo abantu bajja mu studio abamu n'owulirira ddala ng'oli ayogera kubanga ffe ku nsi tumazeeko ebbanga ddene omuntu bw'aba ayogera nga aliko ekikyamu ku mutwe ng'alina byeyeetaddemu oba yeekatankidde magengere oba anywedde ebikoola bonna tubamanya ate ne ku TV era tubalaba n'olabirira n'oga nti ono yazze atya ku radio ng'olaba nti yazze ali ku